Er du en af dem, som føler dig uopfyldt i dit liv? Eller måske så tænker du, at du vil føle dig mere opfyldt, hvis du kunne finde dit formål her i livet. Ved du hvad? Det er lige præcis det, som vi kommer til at tale om her i dag. Fordi i løbet af de næste cirka 15-20 minutter, der har jeg simpelthen fornøjelsen at interviewe Dana Smithers, som blandt andet er Sacred Gifts Guide. Det betyder simpelthen, at hun hjælper andre med at finde deres livsformål. Og det skal vi høre meget mere om lige om lidt. Derudover så er Dana også indehaver af virksomheden Empowered Women in Business, hvor hun hjælper selvstændige erhvervskvinder med at få deres virksomhed til at blomstre. Mit navn er Bettina Møller Jensen, og jeg er en NLP-coach og Certified Law of Attraction træner. Og det betyder simpelthen, at jeg coacher og træner andre i, hvordan de anvender loven om tiltrækning i deres liv. Der er sikkert nogle af jer, der kender mig fra min blog www.starfishing.dk, hvor jeg blandt andet skriver indlæg om loven om tiltrækning. Og jeg er kendt for at gøre loven om tiltrækning håndgribelig og let at forstå. Dana bor i Vancouver i Canada, og hun taler selvfølgelig engelsk, så den måde det kommer til at foregå på, er, at jeg stiller Dana spørgsmålene på engelsk, og så oversætter jeg hendes svar til dansk. Men vi kan lige starte med at hilse på Dana. Hello, Dana, and welcome on my hangout. It is a pleasure to have you here. Thank you. It's wonderful to be here. I'll get back to you in a short while. Great. Ja, og så fik vi lige hils på Dana. Og før jeg lige interviewer Dana, så vil jeg lige starte med at fortælle dig lidt om baggrunden for, at vi egentlig er her i dag. Fordi det handler selvfølgelig om, at jeg selv har taget Dana Smithers Sacred Gift forløb. Og jeg blev bare så fascineret af at høre og læse om det, og jeg tænkte, det bliver jeg simpelthen nødt til at dykke ned i og finde ud af, hvad det handler om. Og heldigvis, så fik jeg faktisk også bekræftet, at de områder, som jeg egentlig selv tænkte, at det var der, jeg måske havde mine gaver, at det faktisk også var noget af det, der kom frem, dengang jeg var med på hendes forløb. Jeg kender Dana, fordi vi begge to beskæftiger os med loven om tiltrækning. Men i dag, der handler det som sagt ikke om loven om tiltrækning for en gangs skyld. Der handler det simpelthen om sacred gifts. På dansk så vil vi nok oversætte det til noget i retning af dine inderste gaver eller dine hemmelige gaver. Og som sagt, så skal det heller ikke handle om mig, men det skal handle om Dana og The Sacred Gifts forløbet. Og jeg spørger nu Dana om, hvad Sacred Gifts er, og hvem der egentlig har skabt det her forløb. So, Dana, what exactly are sacred gifts, and who created the program? Okay, great. Thanks, Bettina. So, sacred gifts are different from skills and talents because they are considered supernatural gifts that you have, and that they are God-given gifts. So somebody could have a skill, let's say even learning technology. So a skill is something that you learn. Skills can be learned anytime in your life. Somebody can teach you them, and then you have that skill, right? Like Bettina and I learned how to do Google Hangouts. Was it a natural gift of ours? No, but we were taught, we trained, we practiced, and all of that. So that's a skill. So a talent is a gift that you have. Is a talent that you use just for yourself. So you may have the talent of playing the piano, but you don't do it for anybody else. You might just love music and feel passionate about it and sing along to every song and watch all the TV shows that have all the singers and the contests and all of that, and you can love that, but you do that for yourself. So the big difference between that skill, talent, and a sacred gift is that the sacred gift is something that you do to benefit somebody else. So if you just like dancing or like playing music for yourself, that's a talent, and you enjoy it, and that's wonderful. If it's a sacred gift, you're doing it for the benefit of someone else. And the creator of this program is a woman named Monique McDonald. She actually lives in an area very close to me. And Monique spent about 25 years as a registered nurse. And she was a very good nurse, and for the most part, she loved what she was doing, except when she found
where she was put in certain departments in nursing. She worked in a hospital. And the last time she was put into the intensive care unit, she just felt awful. She said she wasn't enjoying it and she couldn't figure out why. And so that led her to actually explore. She sort of hit that stage in her life where she said, is this all there is? So Monique was actually brought up in a Catholic family. So she started researching other religions. She started seeking answers to what was her purpose? How do you feel on purpose? What is a sacred gift, and what could she do about it? So she did a lot of self-exploration, and she came up with this program after many, many years of thinking about it, and she didn't know if she should do it or not, and finally she got that download from the universe that said, yes, Monique, the world needs this. So she created the program called Discover Your Sacred Gifts, and she created it so that anybody could go through the program either in person or online. And because she also wanted to have other people out in the world teaching the Sacred Gifts program, she decided to certify people that wanted to be teachers. And I know we'll talk a little more about the specific sacred gifts, but I have the sacred gift of teaching, so it was very likely that I wanted to learn how to do this so that I could pass it on to others. So that's kind of how it got started, and Monique's been doing that I think for about 7 or 8 years now, and I know that she's going to be doing some upgrades to the program this year as well. Thank you so much. I'm just going to translate. Okay. Nu skal jeg lige se, om jeg kan huske det hele her, fordi Dana, hun sagde rigtig mange ting, som var utrolig spændende at høre på. Men, og jeg er jo glad for, at langt de fleste i Danmark, de forstår jo udmærket engelsk. Så det er jo lige mit held her. Men det, hun egentlig taler om, det er, at det her med the sacred gift, det handler faktisk om, at man skal adskille det fra, hvad man har egentlig af medfødte talenter, og så hvad man har tillært. At hvis man har sådan en inderst gave i sig, så er det faktisk noget, man egentlig sådan bare er, altså der er en lille smule, hvad skal man sige, spirituelt på en eller anden facon. Skills, det kan man simpelthen, det er noget, man tillærer sig. Det er evner, man tillærer sig, og de talenter, og kompetencer, som vi er født med alle sammen på hver sin måde, det er også noget, som man samler op hen ad vejen, som man kan lære. Og det, der egentlig adskiller sig, det er faktisk, at når man taler om de her inderste gaver, så er det altid noget, man gør med formålet at hjælpe andre. Talenter og evner, som vi selv har, det gør vi for vores egen skyld. Dana giver for eksempel det her eksempel med, hvis man er rigtig glad for musik. Det kan godt være, at man er glad for at synge og danse, og man gerne vil stille op i ekspert eller et eller andet. Men det er noget, man gør for sin egen skyld, fordi man selv bliver glad af det. Så de her gaver, det handler i virkeligheden om, at det altid er med formålet at hjælpe andre. Det skal man lige have for øje. Den dame, som oprindeligt har udviklet programmet, er en dame, som hedder Monique McDonald, og hun er tidligere sygeplejerske og har været det i mange år, inden at hun egentlig sammensætter det her program. Og det var hun meget glad for. Hun var meget glad for at være sygeplejerske, for at hjælpe andre mennesker. Men så sker der simpelthen det for hende, at hun bliver overflyttet til en intensiv afdeling. Og der går det op for hende, at der er et eller andet, der ikke rigtig hænger sammen for hende længere. Og hun stiller sig selv det spørgsmål, er det virkelig bare det her, som vi skal have ud af livet? Så hun begynder at undersøge forskellige retninger og arbejde med sig selv for ligesom at komme til bunds i det her. Og så får hun faktisk en inspiration i, at hun skal simpelthen få det her bragt ud. Og så sammensætter hun det her program, som handler om the sacred gifts, altså de inderste gaver, som vi er født med. Og hun vil rigtig gerne have det bredt ud i hele verden. Så hun har lavet den her certificering, som man kan tage, og det kan man både tage ved at følge hendes live-kurser, men man kan også tage det ved at gøre det online. Og som Dana, hun nævnte lige til sidst her, at en af de gaver, hun har, det er jo blandt andet at undervise andre og lære fra sig. Det er en af hendes gaver, og det kan jeg så faktisk også afsløre, det er faktisk også en af mine. Så derfor er det jo så ikke så underligt, at hun har haft en forkærlighed for at tage det her program.
Og nu er hun så selv blevet uddannet i det, sådan, så hun kan give det videre til andre. Og Monique McDonald har undervist i det her igennem de sidste 7-8 år, og er i gang med at ændre formen på det, så der kommer noget nyt nu her, inden så lang tid. Men nu vil jeg så lige spørge Dana om, hvordan hun egentlig selv blev interesseret i det her med at blive en Sacred Gifts Guide. Så jeg skal lige klikke over her. So, Dana, I managed to translate almost everything, I think. But how did you actually become interested in becoming a certified Sacred Gifts Guide? Well, yeah, for me, I've had wonderful, successful career. When I was 50, I actually decided to become a solopreneur, and I actually entered into the world of interior decorating, and then from interior decorating, I actually taught interior decorating, and then I started doing home staging. Do you have home staging there, Bettina, in Denmark, where they prepare the house for selling, they make it pretty and declutter and those sorts of things? Yes, I think we have something similar, but it's not that well known in Denmark. Okay, yeah. So you know, yeah, exactly, yes. Because I was actually one of the first people to ever do home staging in Canada, and so anyway, to fast forward into Sacred Gifts, when I was coaching women in business, I also taught. I had a home staging training school, so I taught women how to start and run a home staging business. And when I was doing that, I started coaching them to become successful in their business, because they know how to do the decorating and the staging, but they didn't know how to run a business. So I started doing that. I sold my staging training school and started Empowered Women in Business, which is 100% working with women solopreneurs. And while I was doing that, I've always been interested in spiritual things, and I'd heard about Monique's program for several years, and I decided to take it because I started wondering, well, what are my sacred gifts? What do I feel really passionate about? And also, I was looking at this stage of my life to make a difference in the world. So how could what was the most effective way for me to help women in business? So I took her course, and then I signed up to become a certified Sacred Gifts Guide because I wanted to know what my passion was. And when I was coaching women, sometimes I noticed that there was no passion with what they were doing. So it got me more curious about, well, should they be doing something else to feel more on purpose? So that's how I got interested in it, or attracted it. Exactly. Thank you. I'm just going to translate. Det som Dana hun fortæller, det er, at hun har egentlig haft en glimrende karriere, men da hun var omkring de 50 år, der besluttede hun sig for egentlig at gå og blive selvstændig og blive iværksætter, og hun havde en lille indretningsbusiness, som hun brugte tid på. Og så udviklede det sig til det, som hedder homestaging. Og jeg har faktisk lige svært ved at finde et dansk ord for det, men det egentlig går ud på, det er, at man hjælper, hvis folk er ved at sælge et hus, så kommer man lige ud og kigger på, hvordan ser det ud, hvad kan vi lige gøre for at peppe det her lidt op, sådan så det bliver lettere at få det solgt. Og der begyndte hun så at coache andre kvinder, som var altså selvstændige, for at de også kunne få succes med at lave de her homestaging businesses. Og det endte så faktisk med, at hun solgte det her lille foretagende, og så startede hun det, der hedder Empowered Women in Business, hvor hun så coachede selvstændige virksomhedskvinder, for at de egentlig kunne få ramt præcis det, de skulle gøre, for ligesom at kunne udleve den passion, de nu havde. Men det, der egentlig gik op for hende undervejs, det var faktisk, at rigtig, rigtig mange gange, så var de slet ikke afklaret med, hvad det egentlig var, de brændte for, og hvor de egentlig havde deres styrke. Og så blev hun mere og mere nysgerrig på egentlig også at finde ud af, hvor var det faktisk, at hun havde passionen, og hvor var det, at hun kunne finde lige præcis det sted, som vi egentlig gerne vil være alle sammen, hvor det giver rigtig meget mening, det vi laver.
Og så skete der faktisk det, at igennem flere år, der havde hun egentlig hørt om Monique McDonald, som oprindeligt har startet programmet her. Og pludselig besluttede hun sig for, at nu ville hun altså slå til, og hun meldte sig til et kursus, og så blev hun så, hun tog det forløb, som jeg også selv har taget. Og så efterfølgende valgte hun så at blive certificeret i det, så hun kunne lære andre, så det kan blive bragt ud i verden. Så det var lidt langt, og nu skal jeg så lige spørge hende om det faktisk er alle, der egentlig bare kan melde sig på det her Sacred Gift-program, hvis man er interesseret i det. Så jeg går lige tilbage til Dana igen. So, Dana, is the Sacred Gift program, is that for everyone, or do you need to have some skills beforehand, before you sign up? I think the only skill would be knowing how to use a computer. Right, that'd be a skill. Actually, as I was listening to you, I thought there isn't actually a sacred gift of translation, but that may come under the sacred gift of cultural integration, right? Because I know you're interested in other cultures and you speak other languages. So I'd just like to say a little bit about what the sacred gifts are, the program. So anybody can take the program. People that take the program, Bettina, are people that don't feel on purpose. They feel that they're not in the right career. They maybe lack direction. They hate going to work, to the job that they're doing right now. But it doesn't have to be necessarily related to work. Somebody may be looking just to feel more joy in their life, and maybe it's a volunteer opportunity, but they're not sure what makes them happy doing that. So in the program, there are 24 sacred gifts, and we all have about 3 to 5. And so the program, what it does, it offers you, it's an online program, and you went through the program, Bettina, so you know it was very easy to do. It's a 4-week program, 4 weeks of training. We do a 1-hour lesson, and then you go online to do the actual course. So you do the work, maybe a few hours between each week. So you're looking at, you know, what words appeal to you. You know, do you like to manage things? You know, there's about 80 words where it's called word clues. What describes you? What makes you feel good, right? So it's not a right or wrong. It's who are you, right? And then we look at things like what you know, what have people said about you? Oh, you do that so well. And most people say, oh well, anybody can do it. Actually, that's not the case. That's probably a sacred gift. So we all have 3 to 5. And that's what we do through the program. So that's the 4 weeks, and then about a month later, I actually had Monique McDonald come and join the program. So Monique is there to answer any questions that any of the students have that are taking the program, and you could speak about that, how you felt when that happened for you. So that's sort of what the program is, and my URL is down below there. They can just go to danasmithers.com/programs/sacred-gifts. Excellent. Thank you. Yeah, I'll just translate again. Maybe translation actually is a sacred gift. Or maybe I was just skilled. Det som Dana hun siger, det er, at man behøver faktisk ikke at have nogle forudsætninger for at kunne deltage i det her. Altså de fleste af dem, som vælger at tage det her forløb, det handler simpelthen om, at de ikke er helt tilfredse måske med det arbejde, de har, at de føler, der mangler et eller andet. At måske er de kede af at gå på arbejde, eller måske handler det bare om, at de mangler mere glæde i deres liv. Det behøver ikke nødvendigvis være arbejde, der skal skiftes ud. Det kan også nogle gange løses ved, at man måske laver noget frivilligt arbejde, som på en eller anden måde tiltaler en, så man får brugt de gaver, man rent faktisk er udstyret med. Og der er kortlagt 24 af de her gaver, som vi alle sammen har nogle stykker af. Vi har typisk mellem 3 til 5. Hele det her forløb med Sacred Gifts, det spænder over 4 uger, hvor man mødes online
en gang om ugen i 4 uger, og så er der nogle øvelser, som man så skal lave derhjemme. Og det udvikler sig stille og roligt, og man er lidt en detektiv, man er på udkig efter ord, der på en eller anden måde taler til en, som beskriver, hvem man er. Der er spørgsmål om, hvad er det for nogle ting, som du altid har fået at vide af dine venner og bekendte og familie. Hvad er det, de altid siger til dig, at du er god til og dygtig til. Og det kan være sådan nogle ledetråde til ligesom at få pejlet sig ind på, hvor er det, at mine kompetencer, mine styrker, de ligger henne i det her. En måned efter man har taget det her forløb, så er der sådan et bonuskald sammen med Monique McDonald, som jo så oprindeligt er hende, der har startet programmet. Og jeg har jo selv taget det her hos Dana, og det var helt fantastisk, og det var en rejse at være på og få lov til at sidde og grave så meget ind i sig selv. Og på rigtig mange områder var det faktisk også en lettelse at finde ud af, at der var nogle gaver, som jeg jo simpelthen ikke var udstyret med, og så derfor behøver jeg ikke at have dårlig samvittighed over længere ikke at være sådan, fordi det har jeg bare ikke, og sådan er det bare. Så I har lige et par få spørgsmål tilbage, så jeg skal lige spørge Dana nu her, om hun måske kunne tænke sig lige at løfte sløret for, hvad det er for nogle gaver, hun selv har fået. Så det vil jeg lige spørge hende om nu. Dana, maybe you could reveal to us some of your own sacred gifts. You mentioned earlier that you definitely have the one of teaching. Yes, yeah. Well, I think that, the reason I think that we want to know what our sacred gifts are, because it gives us one more piece to the puzzle of who we are, right? If people are in transition or maybe looking for a new job, or they don't, they're not feeling happy about the work they've been doing. So when you find out what your sacred gifts are, it gives you more information about the direction you should be going, the direction that will make you happier, because these are your sacred gifts. That is what you're brought to the earth to do, is to share and serve. So my sacred gifts, and this is what happened with Monique when she was in the ICU, which is the intensive care unit in the hospital. She realized later why she didn't like it. It was because one of her gifts is teaching. So everyone in the IC unit is either in a coma or, there's just no opportunity for teaching, and that's why she didn't like to go to work every day. As she says, it sucked the life out of her, because it wasn't, and she didn't know why, because she loved nursing. But that was why. So one of my sacred gifts is teaching. Another one of mine is craftsmanship. So I like beauty. I've always been into fashion. I used to make jewelry. I used to make clothes. And then I got into interior decorating and doing stuff for the home and the staging. So that's one of my gifts. And then I also have the gift of encouragement. So it made sense for me that that's a really good one to have to encourage women in the coaching process. So, teaching, craftsmanship, encouragement. Then I also have the gift of writing. And so that actually encouraged me to finish a book I was writing, and I am a published author and have written, I think I've written about 4 ebooks now. So I know there is a book in there. I'm just not sure what that's going to be, but it's great to know that, because when I knew that those were my sacred gifts, then I had more reverence for them. And as you know, Bettina, what's as important as knowing what your gifts are, it's what your gifts are not. So maybe you could ask that as a separate question, because that's insightful. Yeah. Thank you. I'll just translate. Det som Dana nævner her, det er, at sådan som hun opfatter det her med sacred gift, så handler det i virkeligheden om, at vi får en brik mere til vores puslespil, som er med til ligesom at få det hele til at falde på plads, når vi skal forstå, hvem vi selv er. Og de her sacred gifts, altså det er jo simpelthen det, som vi nærmest er kommet her for. Det er det, der er vores formål med at være her på jorden. Og Monique McDonald, som har grundlagt det her program, hun har blandt andet undervisning som en af sine gaver. Og pludselig gik det op for hende, hvorfor at det havde været så svært for hende at være på den her intensive afdeling.
Og det handlede rigtig meget om, at hun jo havde den her gave, som var undervisning, og på den her afdeling, der var der jo ikke rigtig mulighed for at kunne bruge den gave, fordi at der var de jo alle sammen så utroligt dårlige, og de lå i traumer, og de var bevidstløse, og det var jo en ren elendighed. Og så hun havde virkelig følelsen af, at det her arbejde, det sugede nærmest livet ud af hende. Dana nævner så, at hun har selv nogle af de gaver, der handler om, for eksempel, at man er rigtig god til at bruge sine hænder til at udvikle ting. Og det er også det, der sådan ligger lidt i, at hun har været så glad for det her homestaging, og hun er meget, meget glad for indretning. Hun har også altid været glad for at lave smykker og gå meget op i mode og den slags ting. Hun har også det, der hedder encouragement, på dansk hedder det opmuntring. Og det er en gave, som er rigtig, rigtig god at have, netop når man arbejder med coaching. Fordi det er med til at opmuntre dem, som man sidder og taler med. Og så har hun faktisk også forfattergaven, altså gaven at kunne skrive. Og det betyder, at hun er egentlig også forfatter, og hun har faktisk lavet ikke mindre end 4 e-bøger. Og jeg ved i hvert fald, at en af dem kan man få gratis, hvis man går ind og skriver sig op på Danas nyhedsbrev inde på hendes hjemmeside. Og hun siger også selv, at hun ved, at der ligger en bog mere derinde, som skal ud og som skal skrives på et eller andet tidspunkt. Og så siger hun, og noget af det, som Monique hun så også nævner, det er jo, som jeg også lige nævnte tidligere, at det der faktisk også er vildt befriende ved det her, det er jo også at finde ud af, hvad det er for nogen, man så ikke har. Og det vil jeg så lige spørge Dana om nu. Dana, so maybe you could reveal for us some of the gifts that you definitely don't have. Because it is essential. Absolutely. One of the gifts I don't have is the gift of hospitality. Now, when I found that out, I was a little bit surprised. But when I looked at the actual definition, because some of the definitions of sacred gifts are different from what we think they are. So I have a sister who loves to cook, loves to have people over, loves doing Christmas and Easter, and you know, she loves just tons and tons of food. She loves to have people over. I don't. I like to. I love to do the decorating. I'll set the table. I'll make everything look pretty. I'll set up the furniture and all of that. So I get to use my sacred gift, and she gets to use hers. And then it's kind of like she, you know, when someone says, "Would you like to host a party?" My answer is no, and I don't feel guilty. It's not my sacred gift. Because isn't it better, Bettina, to let somebody else do it, where it's easy and effortless, and it brings them such joy to do it? Whereas for me, you know, I wouldn't say that I never have family over. I do. In fact, we're having family over next Sunday. But it's not something that I just go, oh, man, I'm just so excited. You know, I can't wait to do that. No, that's not it. So that, you know, it's very good not to know what you don't have. And you also have more respect for people having other gifts that maybe at one time you found annoying. There's this gift of service that people have, that they come into a room and automatically they start changing things, and they want to do things and they want to help. And some people could get offended by it, but it's not. I just say let them. You know, that's their sacred gift. Those are the kind of people you want to have in your life, right? Yeah, so very important. Thank you. You are so right. I'm just going to translate. Dana nævner, at det jo er lige så vigtigt at vide, hvad det er for nogen, man ikke har, fordi så man slipper også lidt fri på den måde faktisk. Og en af de gaver, som Dana i hvert fald mener, hun slet ikke selv er udstyret med, det er den her gave, der hedder hospitality. Og lige nu der kan jeg godt mærke, at der har jeg lidt svært ved lige at finde et dansk ord for det. Det findes selvfølgelig. Men det her med, at man simpelthen kan åbne sit hjem og bare har lyst til at holde fest, og man har lyst til at lave mad, og man glæder sig til, at gæsterne skal komme, og ligegyldigt om det er påske, pinse, jul, eller hvad pokker det er, så byder man bare alle indenfor. Og den gave har Dana bare ikke. Hendes søster har den, og hun elsker alt det her. Men når Dana hun bliver spurgt om, jamen, har du ikke lyst til at holde det her? Jamen, det har hun bare overhovedet ikke. Men hun vil meget, meget gerne sørge for at dække bordet og pynte det fint op og sørge for borddekorationen osv. Fordi det er det, hun kan med den gave, der hedder craftsmanship.
Men hvis hun bliver spurgt, om hun ikke lige kan have nogen hjemme, så vil hun helst egentlig have lov til at sige nej tak. Og det er ikke, fordi hun ikke bryder sig om sin familie. Hun skal faktisk have dem her næste søndag. Men det er ikke på samme måde med, at hun ligesom gør det for deres skyld. Men man får også mere respekt, når man ligesom kan forstå, at der er nogle gaver, man ikke selv har. Så får man også mere respekt for andre mennesker, at de kan have nogle andre gaver end en selv. Og at det faktisk har en stor betydning for, at vi egentlig alle sammen kan være her. Men vi er faktisk ved at være ved vejs ende nu her. Så nu det sidste spørgsmål, jeg lige skal spørge Dana om, det er egentlig, hvilke fordele det egentlig har, at man kender de her gaver. Og jeg tror næsten, vi har måske allerede rundet det lidt undervejs. Men det vil jeg lige spørge hende om. So, Dana, we are coming to an end now. One last question for you. Maybe we already covered it, but just to underline it, what are the advantages of knowing what your sacred gifts are? Yeah, I think that's the most important question, Bettina. Why bother? Why no? Well, if you really want to feel more on purpose and feel that you're contributing and you're making a difference and you want to be happy, every day when you get up in the morning, I'm happy that I know, like even today, us doing this program, I was very excited. I've got another program coming up. I'm teaching my Sacred Gifts program. I also teach Law of Attraction. So I'm excited about doing that, and I know that I'm making a difference in the world. So this is for, you know, this is for people that are on a spiritual path, that this is another piece to the puzzle of the journey, and this is part of what could be what's next for them. And that's why I say I think it gives you another piece of the puzzle to who you are and how you can be happy in life. Because when someone said, you know, when we're doing work we love, when we do work we love, we're not working at all. So to me, it should be fun and serving someone else and, you know, sharing that sacred gift that you have. I mean, I think you talked about X factor. Did you say that? Earlier? Yeah, when I was talking about music? Yes. Yeah, okay. So, you know, when I watch X Factor, because we have it here in Canada, or I watch the UK or whatever, to see those young people get up, they're scared, they, you know, they are the ones who have the sacred gift of music. And how do I feel when they share it? How do we feel when they make a record and we love the music? We feel great. So I think life is about feeling good. So this to me is just one more way to get you feeling on purpose, making a difference, and living more on purpose. And it doesn't matter if it leads you to a job or some volunteer work or whatever. It's all good because it's moving you forward on your journey. Thank you. I'll just translate. And yes, I did mention X Factor actually, and we have that in Denmark as well. Yes, yeah. Actually, the final was on Friday. Oh yes. It was a very young girl, 16 years old, who won the whole. That's a sacred gift, right? I mean, yes, it's a talent, but it's also a sacred gift. It's a supernatural gift that she's been given, and you know, we want her to share that. Yes. Yeah. Definitely. Det som Dana hun siger, det er, at fordelene ved egentlig at kende sin sacred gift, det handler simpelthen om, at man får den her følelse af, at man simpelthen, at tingene falder på plads, og det falder i hak, og puslespilsbrikkerne, de giver mening, og de passer sammen. Og de mennesker, som hun egentlig vil anbefale, som kan tage det her, det er måske mennesker, som i forvejen er i gang med en personlig udviklingsrejse, måske som er på en spirituel rejse også. Og Dana nævner også, at hver morgen, når hun vågner op, så er hun simpelthen bare glad. Og det var hun også her til morgen, fordi det er jo faktisk morgen over i Canada på nuværende tidspunkt. At der glædede hun sig, fordi hun vidste, at vi skulle lave det her sammen i dag. Så det handler om at være glad. Og så talte vi jo lidt om X-faktor, det her, at de her unge mennesker, som stiller sig selv op på scenen og
selvom at de er så nervøse, og de er næsten ved at dø over det, så gør de det simpelthen alligevel, og det gør de jo, fordi at de har den her gave, de skal give til verden. Og det er jo det hele det handler om. Det handler jo om, at vi gerne vil have det godt, fordi jo bedre vi føler os tilpas, jo bedre vibrationer sender vi ud, og det er jo det, vi gerne vil. Men det er faktisk blevet tid til at slutte af nu her, så Dana, thank you so much for joining me. It has been a pleasure, as always. Yes. Og det var faktisk alt, hvad jeg havde her i dag. Og hvis du vil vide mere om The Sacred Gifts Program, så kan du som sagt besøge Danas hjemmeside på www.program/sacred-gifts. Og hvis det var for langt, så kan du også skrive en mail til mig, eller gå ind på min hjemmeside og sende mig en mail, og så skal jeg nok svare på dine spørgsmål i hvert fald. Og hvis du har lyst til at vide mere om mig og om loven om tiltrækning, så kan du selvfølgelig følge med her på den her kanal. Du kan også finde mig på Facebook på Drømmen bliver til virkelighed, eller på Google+, på Bettina Møller Jensens gruppe, Loven om tiltrækning. Og sidst, men ikke mindst, så kan du selvfølgelig også finde mig på min hjemmeside, www.starfishing.dk, hvor du også kan tilmelde dig mit nyhedsbrev. Så tusind tak, fordi du kiggede med her. Det var en fornøjelse som altid. Vi ses!